The Institute for Young Women Development is a vibrant feminist organization that was founded in the year 2009 in Mashonaland Central Province of Zimbabwe. We boast of a membership of over 5,000 members throughout the country, and we are still growing. The main pillars that inform the work that we do include documentation, power analysis, movement building, and alliance building. When we're speaking of movement building, we believe in building movements that are active, that have a soul. That's why at the core of our work, we are always capacitating and building the agency of our young women to continue the work that they have already started within their communities. We believe in building their agencies. We believe in providing technical support. We also believe strongly in negotiation. That's why you find out that in our work, we believe in working with a plethora of stakeholders, from traditional and religious leaders to stakeholders such as the government itself. These are some of the young women that we've worked with through previous work, and they're going to be sharing with you their journeys and lived realities within their communities on feminist resilience and rebuilding. Inini ndinonzwisisa kuti resilience chii kwandiri ushingi waunosanganikwa nawo waunenge uri mauri iwewe kana uchinge waita dambudziko, asi dambudziko iroro wozotsvaga kuti unogona kurikunda sei, chii chaungaite kuti ugone kukunda dambudziko raunenge wasangana naro. Sekunzwisisa kwangu nyaya yeushingi kana kuti feminist resilience ndinonzwisisa sekuti kugona kumira panenge pachinzi apamirike kana kuti kuita zvinhu zviri outstanding even mucommunity vanhu vasingatarisire kuti izvozvo zvinogona kuitika. For example, kana tiri munharaunda dzedu pane mimwe mikana isingatarisirwe kuwanikwa pane vanhukadzi, but kana une ushingi unokwanisa kunomira kana kuchallenge all those structures. Mufeminism uri wekuti unosangana nema-challenges asi at the end of the day unotsvaga strategy neway forward inoita kuti ukunde ma-challenges aunenge wasangana nawo. Before COVID, zvinhu zvaiendeka zvanga zviri nayo. Because inini sekurarama ndaicross border kuti mhuri yangu ikwanise kuita sekurarama. Tichirimawo, tichiita senepatokwanisa. COVID zvayakazotanga manje. Takave takabatikana zvisingaite, mabhodha anga asisabudike. Even kuti uchiwana mari yokuisa mumunda utenga mafertilizer zvaitonetsa. Because mari yacho iri kutonetsa. COVID tine challenge yekuti tiri munguva yeCovid, uchida kuenda mashops edu ekuswipe tinenge tine kadi ari kunana bhindura Glendo. Saka waitonzi uchienda Glendo kana kubhindura utobvunzwa tsamba, ovuchiyo tsamba hautorina. Saka COVID yakauraya zvinhu zvakawandisa, especially kune isusu madzimai. Mabasa emaoko akaurayika, zvinhu zvimwe zvaidhura, apa mari yacho unenge usina. Ini ndiri village head, ndakasangana nematambudziko akawandisa. Kwakanga kuine mhirizhonga yaiitika mucommunity yandinogara. Kumhirizhongwa kwamadzimai aimhirizhongwa nevarume vavo. Saka idambudziko rizhinji rakaafekta madzimai kuti agone kunge akasununguka munharaunda. Uyezve ininiwo ndakazosanganawo nedambudziko rekuti pandaifanira kunge ndichienda ndichinowana ma-advices kune mamwe ma-village heads pataisangana tichiita ma-meetings, hatina kukwanisa kunge tichisangana nguva iyoyo. Mumwe nekumwe akanga akugara kumba kwake. Ndakazosangana nedambudziko rakazondirwadza wese muCovid imomo kuti marriage yangu yakabva yatoparara kuburikidza neGBV iyoyo yaiwanika mucommunity mangu imomo, yakabva yazowanika kwandiri inini semutungamiriri wemuvillage imomo. Ndakarima 3 hectares, nzungu ndakarima half hectare, mapunde ndakarima 0.2 nemasenflower 0.2 acre ndakarima. Zvimwe zvinhu zvakabatsira vanhu vakawanda nekuti COVID yakakanganisa vanhu vakawanda, asi vamwe vanhu vakanga vaine zvivaite zvinhu zvavo zvokurima, chikafu vanga vasingachishayi, vaiva vainacho mudzimba. Uye kana vamwe vanhuwo vaiva vachiita sei vachitenga zvinhu zvavo vachiwanawo mari zvichibudikidza nemasmall grains matinge tinawo mudzimba yaya. Ayodhi ndoda kuitenda nekuti yakagara yandiguruma chinhu chinonzi kurima before COVID-19 comes. Ndakagara ndadzidziswa kuti muvhu umu mune mari kuburikidza nekurima ma-small grain foods. Saka ndaiva munhu uya anga akarima mbambaira, bhinzi, zviyo, nyimo, nzungu.
pava pashanda mawhatsapp platform ayo yekuti ndaiadvertisa zvinhu zvangu like tine madziva community radio vanhu vaishambadza zvinhu zvavo through izvozvo. Tsitsi Masawi ndiro zita rangu. Stage name rangu randinoimbisa ndinonzi Tsitsika Uchagalo. Ndinoimba music inoempower women, especially music inoita champion inequalities within my societies. Also in the context of COVID-19, ndakarelease a single track inonzi Paita Mute. Iyo yandakashandisa kuraise awareness on what is COVID-19, how to prevent it, uyezve tinoenda kupi kana tichinge tabatwa neCovid-19. Song iyi ndakanyanya kuiburitsa ndakanyanyotarisa madzimai ari kuma marginalized communities because vanga vasina access to information. Saka naizvozvo ndakaona kuti zvakatoita kuti vanhu vakawanda especially kuma central vakwanise kuziva nezveCovid-19. So ndakafunga kuti the only way, since vanhu vanga vasiri kutenderwa kusangana kana kuungana uyezve nekutoshayiwa maresources ekuunganidza vanhu, I've created a platform inonzi pachitumbu chevasikana where I could find a guest, ndotsvaga mutauri anoenderana nematopics kana kuti anokwanisa kutipa information nezvakasiyana siyana. Tinotsvaga kana ve-legal aid, tinotsvaga ve-entrepreneurship, tinotsvaga vanotodzidzisa even leadership chaiyo. So I've managed to reach out to my young women through that platform. Ndiri kutraya kubridge the gap ranga riripo kuti before COVID vanhu vanga vasina information. Now we were in the COVID pandemic whereby people were no longer accessing even kuenda kumashops kwavo, even kusanganawo on other platforms. So ndakakwanisa kuti semutungamiriri kumobilize vanhu on WhatsApp platform. We did zvinhu zvakasiyana siyana, kunyange kutaura nyaya dzakanangana nezvemasocial services, kutarisa kuti kunharaunda kwavo zvingadiwa. Pane nyaya dzinonyanya kunetsa kuchitarisa kuti tiri muCovid, mhirizhonga yange yati wandei, madivorce ati wandei. We managed to find even malawyers aiuya kuzotaura kana zvedivhorce kana zvemaintenance kuti munhu aikwanisa kuzoita take up maissues ake sei kuti abetsereke. Ndakaona sekuti vakadzi vechidiki uye vasikana vane machallenges avanosangana nawo anoita kuti vatadze kubudirira mune zvimwe zvinhu, especially takanangana nemarights avo. Izvo zvinozoita kuti vatadze kana kuachiva zvavanodawo muupenyu hwavo. Saka ndakaona zvakakosha, since inini ndinofarira zveart, ndinoimba. Saka ndakaona zvakakosha kuti ndiimbe music inovasumudzira uye inotaura machallenges avanosangana nawo. Izvo ndakaona zvakakosha kuti ndishandise music because music inokwanisa futi kushandiswa as a tool to influence my policies. You know, mufeminism zvinotirwadzei because at the end of the day iwe unongozama kubetsera ndounokuvadzwa, but let's be activists vanoziva kuti even muprocess idzodzo dzatinenge tichiita anything can happen, break the silence, so that basa ratiri kuita macommunities ka ringe richienderera mberi. Kupindawo muzvigaro zvinopa kuti inini zvinopa kuti udzidze zvakawanda mupolitics kuti ndiripo. Saka zvese zvozvo handaida, ndandiri munhu handaizvida, asi nekuda kweIWIT saka ndotokurudzira kuti maya munenzi dai vagonawo kupinda muzvigaro zvisenge isusu tiri kumusha kuno chese chatanzwa chemadzimai ngatipindei. Inini semudzimai wechidiki ndiri mutungamiriri, inini chandinosimbisa kumadzimai, ndinosimbisa kuti ungamurwe sei, ungasangana nematambudziko sei, pese pauri heavy courage, mira uine confidence pane zvese zvinhu zvese zvaunenge uchifungidzira kuti unoda kuita. Usadzokere shure kunyange wasvika pamatambudziko ekuti unenge wakanyatsoona kuti wakaremerwa. Ngatirambe tichienderera mberi tichishingirira kusvika taachiva our main goal. Institute for Young Women Development is a grassroots feminist organization that has a grassroots approach to programming, but with also a national reach. So in light of COVID-19, we have been able to implement both online and physical programming. With regards to the physical programming, I think we understand that there was restrictions in terms of travel.
but because we have that grassroots feel, programming continued to happen at that level, although people were still observing COVID-19 restrictions. And then we had to relook our strategies as an organization to say, now that we cannot be in the field, we need to be able to continue with the good work that we're already doing. So we had to relook and consider online programming, which we managed to adapt to as an institution throughout the COVID-19 programming era. The pandemic managed to force us as an organization to relook the way we implement our interventions. I think before the pandemic struck, we had been concentrating mainly on physical activities, but now we had to be forced into sort of like hibernation where we couldn't meet because of the pandemic. So we had to really be deliberate in terms of rethinking our strategy to ensure, like I mentioned earlier, that we continued assisting our target constituencies. So we managed to engage in online programming, but then again that came with its own challenges, because what we then realized was that because our constituency, like I mentioned earlier, is comprised of marginalized young women and women from rural and hard to reach places. So you find that in areas like that, network can be a challenge. And on top of that network being a challenge, in itself, you had high inflation rates around about the time when people were forced into lockdown. So that even affected tariffs on data and internet. So you now have a double tragedy where an individual is living in a place where they have no access to the internet, or limited access where there is access. And then there's also the issue of the money to buy data bundles, to be able to attend online meetings. So that again then provided an opportunity for the marginalized to continue being marginalized, and for those that are already empowered continued being empowered. So we can see that the COVID-19 operating context also then widened, the urban rural gap. As a solidarity message to other institutions, what we would encourage as the IYWD is that they should take into account the power which resides within the constituencies that they work in, and also take into cognizance that lived realities play a major role in shaping program outputs. In terms of policy gaps, I think what the COVID-19 operating context has shown us is that there is need to have rapid response programming, or even rapid response financing, which takes into account the lived realities and challenges that women continue to face behind closed doors. I think what we realized during the onset of restrictions on movements was that GBV cases skyrocketed, which then shows that these issues are already existing. So while we noticed that GBV cases were on the increase, there was now a challenge in terms of how programs could reach the survivors of GBV. So there is need to ensure that whilst we are thinking of combating pandemics, we should also think of women's lived realities. Hence, I think rapid response programming should be given a leeway to continue, so that we continue to safeguard the rights of young women, and we continue to build the momentum around resilience and feminism and women's rights. Simuchitiwa, ukandiwana ndichisvika